Jai Satchidanand. Hey, Vishuddhatma Bhagavan, Jai Satchidanand. Highest namaskars to all of you. Mais elevados namaskares a todos vocês. Jai Satchidanand. All right, so. Jai Satchidanand. Okay, let us, Jai Satchidanand. All right, let us begin with the three mantra today. Who would like to sing three mantra? How about Tanya Maria Ribeiro? Would you like to sing three mantra, Tanya? A Tânia, será que gostaria de cantar o Trimantra? Tânia Maria. You realize it isn't 8:30 yet, okay? 7:30, 8:30, or another 2 minutes. Like 2 minutes to go. All right, let's just wait. Okay, so you talk in your language. All right, that's fine. Okay, no problem. All right, yeah. Eu só lembrei o Shuddha que ainda faltam 2 minutinhos, agora 1 minutinho, só para a gente aguardar. Dona Tânia, a senhora podia cantar daqui a 1 minutinho, que aí o pessoal já vai entrando, ó, tá vendo? Ó, por esse 1 minutinho já vai chegando gente. Ok. More people are joining now. All right, okay, we'll wait, huh? We'll wait. Yeah. Hi, Tony. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, sure. Okay, so let us begin, Tanya. Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayeriyaram, Namo Vasayaram, Namo Loisava Saunam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panashanam, Mangalanam Jesavesim, Vandamavai Mangalam, Om Namo Bhagavati Vasudeva, Om Namo Shivaya. Satchidanand, Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayeriyaram, Namo Vasayaram, Namo Loisava Saunam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panashanam, Mangalanam Jesavesim, Vandamavai Mangalam, Om Namo Bhagavati Vasudeva, Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand, Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayeriyaram, Namo Vasayaram, Namo Loisava Saunam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panasharam, Mangalanam Jesavesim,
Pandamava em Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. De Sete Danam. De Sete Danam. De Sete Danam. De Sete Danam. Jai Sachidanand. Thank you, Tanya. Thank you. Jai Sachidanand. Obrigada, Jai Sachidanand. Right. This is sometimes we have a whole day that a whole day passes and you in the awareness that that what happened was such that you were completely involved with whatever you were doing with the mind, speech, and body. And there are other days when you are free, you are not so preoccupied. Yes. Então, o Shuddha está dizendo assim, que algumas vezes acontece da gente perceber que um dia inteiro passa e a gente, de repente, vem a consciência de que a gente passou o dia inteiro envolvido com as ações, né, com o fazer da mente, fala e do corpo. E outros dias a gente já consegue estar mais consciente durante o dia. And much of it is because this is how the account was. It's very difficult to appreciate that. You see, while it is happening, you think you are involved, you're doing it, but afterwards you realize that this is an account. This is how it was meant to be, you see, after it has happened. Então, o Shuddha diz que muitas vezes, na verdade, isso é assim porque isso é como a nossa conta kármica, ela foi carregada, né? Então, a gente fala assim, nossa, então eu estava totalmente sem consciência, mas, na verdade, quando a gente está vendo isso, a gente já está vendo algo que já é parte dessa conta kármica, né? Então, era assim mesmo que era para ser. And this happens to all Mahatmas, regardless of their maturity in Akram Vignan. It happens to everyone, you see. E isso acontece com todos os Mahatmas, independente de quão maduros eles já estão no Gnan, quanto tempo, né? Yes, you see, but the important thing is to be aware of any clash or clash. You see, clash is otherwise known as conflict, you see. So I'm writing this down in the chat. Clash is the Gujarati word, clash is the English word, and you see, Okay. and conflict, então, you see, I don't know what you say it in Portuguese, you know. Conflito, confronto também, like confrontation. Yeah, but yes, but conflito. Yeah, but it's not necessarily a confrontation with someone outside your body. It is happening inside you. You know, you become angry and upset with someone, therefore you start writing an email or start writing things down in terms of what you want to tell him or her. You see, all of this is an environment of clash. That is conflict, you know. Então o Shuddha está falando aqui, né, que ele está colocando ali no chat, né, que existe a palavra em Gujarati que é clash, com K-L-E-S-H, que em inglês é clash, né, C-L-A-S-H, e que é muito parecido em inglês e que significa conflito. Ele perguntou como é que era em português, eu falei dele, até escreveu, não, o Santana escreveu conflito. O Shuddha também escreveu. E aí eu falei que também a gente tem a palavra confronto, e falei uma palavra parecida em inglês, ele falou
que esses conflitos, ou mesmo esses confrontos, não necessariamente são com outras pessoas, né? Muitas vezes é dentro, é com a gente, dentro de nós que esse conflito acontece. Então, por exemplo, se você ficou bravo, irritado com alguém, com raiva, de repente você começa a escrever um e-mail para essa pessoa, para falar o que você pensa, e todo esse conflito que está acontecendo dentro de você, você ainda não confrontou a pessoa, mas ele já está acontecendo, isso já é um conflito. It is internal first. It is always because it exists inside you that it begins to start coming out, out through your words or through what you write or through how you behave, you see, as a person, you see. Então, esse conflito, né, ele começa de uma forma mais interna, e aos poucos, depois ele pode ser externado, então pode ser através de palavras, através de escrita, né, ou através de ações. Yeah, I say just like like when you are setting up, when you are arranging your dishes in your cabinet, you see, after you have washed them, you see, it makes sound, you see, because one dish will collide with another one, you see. One dish always, touches the other one, and the sound arises, you see. Então, o Shuddha está fazendo, né, usando uma metáfora, né, que é como quando a gente lavou a louça, secou a louça, e a gente começa a guardar e organizar a louça no armário. E na hora que você vai mexendo, naturalmente, quando uma encosta na outra, uma bate na outra, vai fazendo barulhos, né? Então, esse ajuste vai criando esses barulhos. Yeah. So, you see this, it's a very interesting sentence of Dadashri, that even when there is no clash, even when there is no clash in a sea, in an ocean of clashes, a lot of clashing is happening, but inside there is no clash, then that is called moksha, you see. Então, Dada diz que quando do lado de fora existe um mar desses conflitos, dessas colisões, né, de uma louça com a outra, lá de um prato com o outro, né, e o tempo inteiro do lado de fora isso está acontecendo, mas internamente não há conflito, isso é chamado de moksha. Yeah, it's a total environment. Everywhere it's clashing. You see, everywhere you go, outside people are making noises, people are complaining. Inside there is a complaint. The person in the home has a complaint. Everyone has a complaint. What is going on? You see, and the other Shri says that is how it is. You see, just like sun. Just like sun comes, this will also come. Just as sun comes, hot sun comes, the same thing is going to happen to this body that people identify as Isabel or Hoberom or Marco, you see. Então, o Dada diz que todos esses conflitos, essas louças que ficam se batendo, né? Elas estão no mundo, todos os ambientes onde a gente vai, isso está acontecendo externamente, está acontecendo internamente, né, nos pensamentos das pessoas, e que isso é assim, isso é uma característica desse mundo, é como o sol que vem e aquece, é natural, né, acontece naturalmente para esses, né, para o corpo, que é a Maria da Glória, a Devani, a Berna, todos, né, a gente sente e sofre esses conflitos. Yes, see, and because how would you appreciate silence? How would you appreciate silence if you do not know what
noisy environment is. It is amidst noise that you appreciate the beauty of silence, you see. Então, como que a gente pode apreciar o silêncio se a gente não sabe como é esse ambiente barulhento, ruidoso, né? Esqueci de falar com uma coisa que o Shuddha disse, essa coisa interna, são as reclamações, né? As reclamações que a gente tem, alguma coisa está acontecendo, internamente está esse ruído, esse conflito interno. Yeah, when there's a lot of chaos, noise, everybody shouting, everybody complaining, the whole world, as you look at it, is essentially motivated by complaints. You see, complaints are going on and they try to kind of come to find some resolution of a complaint that is happening. Either it is one's own complaint or somebody else is complaining about you or what you're doing. You see, so this is continuously going on amongst human beings, all human beings. And moksha is the appreciation of the silent space within. Eu sou uma pura Vishuddhatma, you see. Então, o Shuddha está dizendo, né? Então, as pessoas são motivadas, né, por esse caos, por essas reclamações, no mundo, né, em todas as coisas do mundo onde a gente acaba entrando e se interagindo né, com as pessoas e com as coisas, tem essas clashes, né, esses encontros, esses esbarrões assim que a gente vai dando nas coisas, e as pessoas são muito motivadas pelas reclamações e por resolver as reclamações, seja uma reclamação que a gente tem ou porque alguém reclamou de alguma coisa de nós e a gente ficou ocupado naquilo, né? E esse espaço interno de silêncio que está separado de tudo isso, esse espaço interno é moksha. Yes, so there is the body eats, drinks, it moves about, etc. You see, it is, and there is the absolute one, the pure, blissful one, but the one in the middle has to come to some resolution. The one in the middle is the one who has, through the knowledge of the self, the one in the middle stops connecting with what is happening, you see, and that is called light coming to the one in the middle, not the body. Whatever the body is doing, it's fine. You see, it is the middle one who really needs to come to some sort of a resolution, you see. The bhavo. So he stops connecting with what's outside. Is that right? He gets involved. The involvement is, it will happen. But to believe that this is happening to me is the beginning of trouble. You see. Então o Shuddha está falando. Então o corpo está lá, se movimenta, come, bebe, faz as coisas, né? E tem o ser absoluto, né, a alma pura, que é o ser absoluto, e tem esse intermediário, o bhavo, que fica ali no meio, né, e aos poucos o bhavo, ele vai tomando essa resolução, né, de se envolver com as coisas do ser e vai diminuindo aos pouquinhos esse envolvimento com o que está fora. Yeah, it is noises of the non-self complexes, and not to get too seriously involved in it, you see, no matter what happens. Então aí a pessoa deixa de se envolver tanto com todos esses barulhos, né, que estão no ambiente que vem de fora, né? You see, no matter what happens, no matter what kind of environment and storms happen, people fight, this, that, if you do not have any clash, that's a question. If you do not have a conflict with it, then you do not need to study anything anymore. You have attained the essence of life, you see. Então, não importa o que aconteça, as tempestades,
questões que aconteçam do lado de fora, se você não tem um conflito, se você está separado disso, então você já não tem que estudar mais nada, você já atingiu. You have attained the essence of life, the essence of human life. You see, the whole purpose of being a human being is to really come to the exact understanding of what is all of this, what is going on. Don't get too involved with, in other words, whatever you do not get involved in conflicts. Conflicts arise because of the belief that this is happening to me, you see. Então, como o conflito surge, né, da crença de que isso está acontecendo comigo, e quando eu não me envolvo nos conflitos, né, eu estou nesse lugar que é a essência da vida humana, é o propósito de toda a vida humana, né, entender o que na verdade está acontecendo, né, mas não está acontecendo comigo. Yeah, conflicts arise because of this fundamental absence of the energy of the light of the self. You see, the energy of the light of the self that, is somehow at the time that it is happening, you feel like, you get so involved that you forget that who you are, you see, and that is the cause of continued presence in conflict, you see. Então, a ausência, né, quando a gente está na ausência da luz do ser, né, é naquele momento em que as coisas estão acontecendo e aí a gente acaba se envolvendo naquilo que está acontecendo do lado de fora, a gente esquece quem a gente é de verdade, a gente esquece que a gente é alma pura, né? Então é por isso que a gente acaba vivendo nesse mar de conflitos, de coisas esbarrando em coisas. Yeah, sometimes it gets so difficult that you might feel like, giving up, or you'll say, I give up, this is nonsense, I hate it, I'm out of it. And these things will happen to this Prakriti, this one that is identified as Anna Maria or Eliane or Jeanette. She will get so disturbed, but do not, I recognize that this is a thunderstorm outside. It is not a thunderstorm in the home. You see, it is not a thunderstorm in the home. Então, às vezes a gente, né, fica meio exasperado, assim, mas por que isso está acontecendo? Aconteceu de novo, eu estou envolvido com isso. Então, é importante reconhecer que essa tempestade que está acontecendo, ela está do lado de fora, ela está acontecendo com o complexo da mente, fala e corpo, não está acontecendo dentro de casa. Yeah. At that time, you and I have to come back to this magnificent lines of Gnani Purush Dadashri and Lord Mahavir. You see, ego me Saashao Appa. You see, this is, I am one absolute pure soul. You see. Então, nesses momentos, a gente tem que voltar, né, para essas palavras, essa frase poderosíssima do Dada e também do Dada and Shuddha. Lord Mahavir. Mahavir, né, que é eu sou aquele que é alma pura. I'm one. Eu sou aquele eu sou aquele que é a alma pura absoluta. I'm absolute. I am one. Ego me Saashao. I am one eternal pure soul. I am one eternal. I am one então, eternal pure soul. Eu sou uma alma pura eterna. You see, and the next line is na dan shan
Sanjuvo, and now this is actually not Gujarati, it is not Sanskrit, it is the language in the times of Lord Mahavir, you see. Yes. What's the name of the language? It is called Ardha. Ardha means half. Magdi. It is the language that prevailed in the times of Lord Mahavir and Lord Buddha 2,500 years ago, you see. Então, o Shuddha está falando essa frase, né, que é essa frase do templo, né, com dessa língua, que não é nem o Gujarati e nem o sânscrito, que esse Ardha Magdi. Ardha Magdi, que é essa língua do tempo do Senhor Mahavir, que foi o último Tirthankara, né, na Terra, aqui no último ciclo. I'm giving you these 4 lines, they're very beautiful. And so the first one, it starts with Ego me Saashao Appa. Ego me Saashao Appa. You see? I have written it down here. Ele está escrevendo para nós essas 4 frases que são lindas e ele está falando agora nessa língua. Ego me Saashao Appa. You see? Why am I giving this to you? Because this is what is recited in the original full Gnan Vidhi, probably not in the online Gnan Vidhi, but in the full Gnan Vidhi, it is recited by everyone, you see. E o Shuddha está falando para nós, né, esse verso, digamos assim, essa linha, essa frase, porque é uma frase que é falada no Gnan Vidhi, que a gente recita essa frase no Gnan Vidhi, muito provavelmente não no curto, que é esse que está acontecendo online, mas no Gnan Vidhi presencial, que é bem mais longo, né, é uma das frases que são recitadas durante o Vidhi. So, the words are, the next line is Nan Danshan Sanjuvo. It is a combination of knowledge and vision, you see. E a próxima linha é isso, Nan Danshan, que é uma combinação do conhecimento e da visão. I am one eternal pure soul, all right? Então, eu sou uma alma pura eterna. Nan Danshan Sanjuvok, it's made up of a combination of knowledge and vision, you see? Feita de uma combinação de conhecimento e visão. It is a major proclamation. You see, it is a major proclamation. It is like a major affirmation of the self. Who am I in all of this, you see? Então, é como se fosse uma afirmação a mais importante, né? Do ser, em que eu digo, quem sou eu em tudo isso? You see, in the Gnan Vidhi, by the way, when after the qualities of the self have been carved out, you see, after the surrender Vidhi, the Gnan Vidhi, and when all the sentences are recited, then this is recited at the end, you see. Então, tem todas as sentenças no Gnan Vidhi que vão sendo recitadas, e aí no final tem essas frases, e é como se fosse quando você esculpe, né? Vai esculpindo, imaginando uma madeira, e aí na hora que você termina, você tirou e essas qualidades, elas são reveladas. And so then, then the third sentence is Sesha me bahira bhava. In other words, and I'm giving you word by word now. Sesha means the rest, the remaining. So if I am the pure soul, then the rest. Now the Lord is describing the rest, you see. Então, a terceira frase é essa que o Shuddha colocou ali, Sasha me bahira bhava. Yeah. Então, ele está dando cada uma das palavras, a primeira palavra quer dizer o restante, todo o resto. Bahira. Bahira means outside or not of the self, not inside. You see, so Bahira Bhava. The rest is all external
Bhava means views, views. Então, o resto, todo o resto, do lado de fora, daquilo que é o não ser, que não é o ser, né? Não aquilo que está dentro, aquilo que está do lado de fora, que não é o ser, são visões, são essas visões de fora. Todo o resto são essas visões que são externas, que não são do ser. Now, you see, now how will you recognize these external views and intentions? If I am the pure soul, eu sou Amapura, one eternal Amapura, then everything else is external intentions. Everything else is external, you see? Então, se eu sou alma pura, né? Todo o resto são intenções externas. And then the next line is Sabve Sanjog Lakhana. Sabve means all. Sanjog means circumstance, you see? Circumstance. Então, Sabve Sanjog. Circumstance. And then Lakhana means Lakshan means how would you identify them? You identify what are their traits, you see, what are their traits, you see, or essa última frase, né, que o Shuddha colocou ali, significa todas as circunstâncias, todo, né, Savei é tudo, Sanjog é circunstância, e Lakshana são as qualidades, os traços. So how will you recognize everything else? The Lord says, if so Amapura, then how do you recognize everything else? Then he says all of them are recognized by their circumstance. You see, everything else is recognized by circumstance. You see. Então, se pergunta, né? Como que, se eu sou alma pura, como eu posso identificar todo o resto? Né? E aí o Senhor, nessa frase do Sr. Mahavir, todo o resto, can you repeat that? Todo o resto pode ser reconhecido pela sua circunstância. Circumstances will show you what is outside. Eu sou Amapura, sou Amapura. And what the circumstances will define the rest. So you see, circumstances define everything else. You see, circumstance of the mind, circumstance of the body, circumstance of words. You see, circumstances define this. You see. Então, as circunstâncias, elas mostram aquilo que está fora. E elas definem todo o resto. Então, as circunstâncias da mente, as circunstâncias da fala, as circunstâncias do corpo. So it's a Sabve Sanjog Lakhana. All of these things you can understand everything else through the circumstances that arise. Circumstance is circumstance. It is the middle one who says, oh, good circumstance, I like it, or I hate it. The circumstance is circumstance only, you see. Então, aquele que está lá no intermediário, né, as circunstâncias vão surgindo, e aí ele vai dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né, mas não passam de circunstâncias, elas todas estão externas, elas estão todas do lado de fora. Yeah, it's beyond any opinions. Opinions is given by the intellect, not by this energy of the self. Eu sou Amapura. You see, and the opinions are never given by this energy of the self. The opinions are given by the one in the middle who says, I like it, I hate it, wrong, right, good, bad. You see, the middle one. You see.
Então, e as opiniões estão além disso, né? As opiniões, elas são do intelecto, elas são do bhava, desse intermediário que vai dizer eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso é bom, isso é ruim. The body simply tastes the ice cream, whether it is in daytime or in the middle of darkness in the night. The body is simply tasting the ice cream, and the knower, the self, is knowing what is happening. The middle one says, "Oh, I love it, or I hate it." See? Uhum. Então, o corpo, ele está lá só saboreando um sorvete que está ali, não importa se é de noite, se é de dia, se está escuro, se está claro, ele está lá simplesmente saboreando. A alma pura é o que conhece e vê isso, ele vê isso. Agora o bhava, o intermediário, ele vai dizer, eu gosto, eu não gosto. I've given you 4 sentences. Ego me Saashao Appa, Nan Danshan Sanjuo, Sesha me Bahira Bhava, Sabve Sanjog Lakhana. Have now the Gnan of the supremely enlightened one comes in the next sentence. Okay, this is highly special and very important. You and I have recited this. Those of us who have participated in the full Gnan Vidis, we have recited this without understanding. We just followed the words, but now we now understand the meaning. So now the next sentence is, então o Shuddha ele recitou essas 3 primeiras frases e disse que agora a gente está, né, assim, que todos nós que participamos do Gnani Vidi completo, o inteiro presencial, a gente falou essas frases, e agora vem a última frase que é a mais importante. And so the next sentence is Sanjog Mula Jivanam, and I'm giving you this. Sanjog Mula Jivanam. Sanjog Mula. Mula means root. And Jivanam means that which lives and dies, you see, that which lives and dies. Can I translate, Shuddha? Então, essa última que ele colocou ali é a última frase. Então, a primeira palavra Sanjog quer dizer circunstância, Mula quer dizer raiz, e Jivanam quer dizer aquilo que vive e morre. Every living, dying being, you see. So you see, Sanjog Mula Jivana means at the root cause of the circumstance of everything that lives and dies. For everyone who lives and dies, there is only circumstance, and for at the root cause, at the root, if this is the circumstance, all right, if this is the circumstance that has arisen at the root of it all, you see, lies. Patta, there's the next sentence. Patta dukham parampara. Lies. What lies? What is at the root of all the circumstances of every living being? Every living being, all of us right now are having our own circumstances. You sitting in your room are having your own circumstance of the mind, circumstance of speech, spoken or unspoken, circumstance of the body that is giving different signals. So circumstances are unique to each one of you, right? Então, o Shuddha está dizendo que tudo aquilo, que na causa raiz das circunstâncias de cada ser vivente e que morre, imortal também, né? Existem essas circunstâncias em tudo, de tudo que vive, tudo que está vivo e que também vai morrer. Afterlife, you see, and this is the knowledge that's coming up, final knowledge. But you see, he says, Sanjog Mula Jivanam, at the root of the circumstance, Patta Dukham Parampara. In other words, what he's saying is that the root cause of all circumstance lies pain. Pain exists.
life after life after life after life. It's an endless cycle of pain only at the root of every circumstance. You see? Então, ele termina com essa última frase, né, que o Shuddha escreveu ali, né? Então, que na causa raiz de todas as circunstâncias daquele aquele ser vivente imortal, né, está a dor, vida após vida. Então, cada circunstância, na raiz de cada circunstância está esse ciclo, né, de sofrimento que It's fica se pain. repetindo. There is suffering of pain. Pain exists. Pain is the end point of every circumstance. You see, it does not end with pleasure. It always ends with pain. Que é dor, né? E que nunca termina em prazer, sempre termina em dor. You see, no matter how beautiful a human body, how healthy the mind, you see, Não importa quão saudável, né, o corpo, a mente. How magnificent the words spoken by anyone, how beautiful the voice of a person, all of it is subject to aging and death, you see. It ages and then it dies, you see. Então, não importa quão belo é o corpo, quão saudável é a mente, quão bem articuladas e belas as palavras que a pessoa consegue emitir, a voz dela, tudo está sujeito ao envelhecimento e à morte. And you see, patta sanyoga mula jivenam patta dukkham. You see, dukh means pain, and opposite of dukh is sukh. Sukh means pleasure. You see, so sukh dukh. You see, this is how the cycle continues. Sukh dukh, little pleasure, pain, little pleasure, pain. You see. Então, essas duas palavras, sukh dukh. Sukh quer dizer prazer e dukh quer dizer dor. Né? Então, esse ciclo que fica alternando dor e prazer, sukh, dukh. You see, sukh dukh, sukh dukh, sukh dukh, sukh dukh. And you see, the cycle continues. Only the one who has attained the Amapura, Ero Swamapura, is free from both of these. He has become free from both of this, you see. Então, só aquele que alcançou a Amapura se liberta desses dores. Yes, he becomes free from this, and that is what happened to us when we recited this, when we said, Ego me Saashao Appa. You see, I'm not finished with the sentences. Ego me Saashao Appa, Gnani Danshan Sanjiva. I am only the knower, seer, absolute, pure soul only, and the rest is our intentions, you see. Our views. How do you recognize those views? Through circumstances, you see. The views arise because of circumstance, you see. If you are in a bar, you feel like having a drink. If you are in a church, you feel like praying, you see. So the views arise according to circumstances, you see. Então, essas frases, todas que a gente recitou todas essas frases lá no Gnani, e aí que a gente quebrou esse ciclo de dor e de prazer, né? E quando a gente recitou, eu sou apenas aquele que conhece e vê, eu sou alma pura, tão somente a alma pura. What is the connection of this with the views? Should I am, when we recite, I am. No. You have gone beyond these views. You have gone beyond the view of when you are in a bar, you feel like having a drink, or when you are in a church, you feel like praying. Both of these are happening to Cecilia, not to you. Então, quando eu sou, né, apenas aquele que conhece e vê, alma pura apenas. Eu estou além de todas essas visões, de todas essas, essas coisas que eu visualizo, que vão surgindo,
né? E que vão surgindo, então, mas vão surgindo para a Cecília, e eu estou separado disso, então vou vendo se ela está na igreja, ela está rezando, se está acontecendo isso com ela, ela está fazendo aquilo, eu estou além. Yeah, yes, okay. Yes. So it's first is an exact proclamation of the light that allows you to see who am I, you see, and the next is what is all this in front of me, you see. Então, primeiro essa dar conta dessa luz que eu sou, e depois, e o que é isso que está diante de mim? And then this is the proclamation of not only Lord Buddha, Lord Mahavir, but Lord Buddha and our Gnani Purush Dadashri. Life is pain, you see, and all life is pain in the final analysis, and knowing who you are, you become free from any further suffering of this pain, you see. Então, essa é uma proclamação, não só, né, uma proclamação não só do Senhor Mahavir, mas também do Buda e também do nosso Dada, né, que toda a vida ela não é nada senão dor, né, e quando você sabe quem você realmente é, você quebra essa... You see, not only is the proclamation that which is patta dukham parampara, now the next line is tamha sanjog sambandham. I have to give it to you exactness because this is very important. Tamha sanjog sambandham. Now, Ainda tá, tamha. né? A gente vai seguindo, são várias frases, aí o Shuddha está indo e trazendo para nós cada uma delas, né? Então essa agora. Yes, Sanjog means circumstance. I'm giving you word by word. There's next line. Então, Tamha quer dizer tudo. Sanjog quer dizer circunstância. Sambandham means relationship. You see, so now he's saying. Sambandham quer dizer relacionamento. Yeah, so Tamha means all, everything, all sanjogs, all Tamha sanjog sambandham, all of this circumstance and its relationship, you see. Tamha todas essas circunstâncias e suas relações, seus the circumstance, you cannot throw away the circumstances. You right now, Rafflesia has his circumstance, Isabel has her circumstance, you see. You cannot run away from these circumstances. These are there. The mind is there. The body is there. The feelings are there. You cannot run away from this circumstance, but there is a way in which you relate, the relationship to that, your relationship to that circumstance, you see. Então, a gente não tem como fugir dessas circunstâncias, né? Tem o corpo, as circunstâncias do corpo, das palavras, mas, na verdade, o que a gente muda é qual é a nossa relação, qual é o nosso relacionamento com essas circunstâncias. Yeah, all circumstances, you see. Now we are not talking about the outside circumstances, you see. What is happening? Então a gente não está falando só das circunstâncias que estão do lado de fora, todas as circunstâncias internas também. The circumstance, you see, has a new special meaning in our science of the self. New special meaning of the ayasama pura, and everything that is happening to this mind, to this body, and through these words is actually a circumstance. You see, it's a circumstance. So the mind. Então, a circunstância, né, na ciência do dado, ela tem um significado todo novo, né? Então, tudo que acontece para esse corpo, para essa mente, para essa fala, as palavras, tudo é circunstância. And it is continuously modified
by where, you go, where Tony goes from one room to the other. Everything that he sees changes the circumstance. You see, he goes in his music room, he feels like playing the piano. He goes into the kitchen, he feels like opening up the fridge and having a little snack, you see. So he goes in another room, he sees Elena, there is some conversation. So all of these things are continuously happening, you see. Então, as circunstâncias, elas vão se modificando. Então, o Tony ele entra, por exemplo, ele se levanta e sai de onde ele está, ele entra na casa dele, no estúdiozinho de música, aí ele fica com vontade de tocar piano. Se ele vai até a cozinha, surgem as circunstâncias de vontade de abrir a geladeira e comer alguma coisa. Se ele vai até o lugar onde a Helena está, surge uma conversa. Tudo isso são circunstâncias que vão se modificando. You see, so is this so this circumstances now I give you the last sentence. The relationship to all these circumstances, the tamha sanjog sambandham, the final sentence, savam tivihen, A última frase. Sabvam tivihem vosariyami. In other words, now I'm saying, I'll give you the exact word. Sabvam means all. Tivihen means to you. And vosariyami is surrendering. You see, so Sabvam, I am hereby surrendering my relationship to all these circumstances to you, my Lord. You see. E essa última frase quer dizer, eu estou aqui rendendo, entregando todas as minhas circunstâncias e meu relacionamento, minha relação com cada uma delas a ti, meu Senhor. And the relationship is the most critical thing. I'm surrendering the relationship to these circumstances, you see. Então, o relacionamento, essa relação com todas essas circunstâncias é o que é o ponto crítico, né? E eu estou rendendo, estou entregando todas essas relações e relacionamentos, todas as circunstâncias. The relationship is this belief that this is happening to me. That is the relationship. It is happening to Anna Maria, and you say it is happening to me. That is the relationship, you see. The feelings are happening to her mind, and you say it is happening to me. I don't feel well. The mind is feeling this way. The mind is down today, you see. And you say, então, I don't feel well today, you see. Então, o relacionamento, né, é exatamente essa crença, né? É a crença de que está acontecendo comigo. Então vem um sentimento, está com esse sentimento, está acontecendo a mente da Ana Maria, mas aí ela acredita, está acontecendo comigo. Okay, so I will assign our dear Santana a little task for the break. Put all the sentences together, all the original sentences together, and then after the break we'll recite it, in one we'll recite it together, just in one from the beginning till the end, so you get the exact pronunciation. All right? Então, Santana, o Shuddha está pedindo uma tarefinha agora para o intervalo, de juntar todas as frases originais e colocar todas na sequência, que daí a gente vai falar elas, né, do começo até o final. Yeah, and you see, it is very beautiful. It is extremely critical. It is a major conclusion of the Gnani Vidhi after the separation happens. You see, the separation happens sometime during those 48 minutes, and then our Dada makes us recite this, you see, recites this, you see. Então, essas afirmações, né, elas são incríveis, elas são como uma confirmação,
da separação. A separação durante o Gnani Vidi, ela acontece durante esses 48 minutos em algum ponto, e no final o Dada nos coloca para recitar essas frases de and that is why, having met the Gnani Purush, which we all have met in the Gnan Vidhi, having met the Gnani Purush in an ocean of clashes and fights and problems, not even an iota, an ounce of conflict arises inside for any one of us, you see. Então, por isso que é tão importante, né, a gente ter encontrado o Gnani Purush, e todos nós encontramos o Gnani Purush no nosso Gnani Vidi, né, que nesse oceano de conflitos, né, os conflitos externos, os conflitos internos, né, a gente encontrou a nossa solução. All of us, my dear friends, have crossed the ocean of conflicts of life. Conflicts no longer exist for us. You see, you have to get this in exactness. The conflicts are not happening to us. Conflicts are happening in discharge process of the non-self complex, you see. Então é muito importante todos nós Mahatmas entendermos isso. Nós já atravessamos esse oceano de conflitos da vida, né? O conflito, ele não acontece mais para nós, né? Ele acontece para esse complexo. Flavio has written the sentences. Some are missing. You need to write down the first one. Ego me Saashao Appa, nan danshan sanjuo, shame bahira bhava, sabve. There's one missing in there. Sabve sanjog lakhana, sanjog mula jevenam, patta dukham parampara, tamha sanjog sambandham, savam tivihen vosariyami. So 2 sentences are missing. If you look up, you'll find and then add that, my dear. Okay, Flavia? Tá, então, Flávia, obrigada por ter colocado as frases, mas ainda está faltando, ele disse uma inicial. And the second one is where, Shuddha? All in the chat. First one is Ego me Saashao Appa. Ego me Saashao Appa. Essa que está faltando a primeira. And then the second one is correct. Nan danshan sanjuo is correct. Segunda está correta. Third one is missing. Shesha me bahira bhava. The rest. The rest is external intentions. You see the third sentence. Mas aqui, it's here. Shesha me bahira bhava. Oh, she has it. Nan danshan sanjuo. Yes. She has it. Shesha me bahira bhava. Fourth one is missing. Sabve sanjog lakhana. You see that one. Então depois dessa Seshamen Bahira Bhava vem a segunda que está faltando. Sabve sanjog lakhana. Then next is correct. Sanjog mula jivenam, patta dukkham parampara, tamha sanjog sambandham, savam tivihen vosariyami. Yeah. So the 2 sentences are missing, and if you need help, let me know. Então ele diz que são essas 2 só que estão faltando. Se precisar de ajuda, é só falar para ele. They are all outlined in the chat because we have been giving you these meanings all along, as we have been talking about this. It is also a very beautiful thing to just recite with understanding, you see, in exactness, because this is neither Sanskrit, neither Gujarati, nor English or any language. This is the language, original language of the Lord, you see. Então é bonito se a gente quiser aprender e recitar isso. É muito bonito também porque não é nem sânscrito, nem Gujarati, nem inglês, nem qualquer outra língua, mas essa língua do Senhor Mahavir. And next time you are in a live Gnan Vidhi or long Gnan Vidhi, you will hear it. And then you will not be shocked. What's going on? What does it mean? You see? So, and because it is not available in your Charan Vidhi, this is not available in the Charan Vidhi, you see? Então, na próxima vez que a gente participar de um Gnani Vidhi, né? Porque eu não sei se todos aqui que participaram, né, começaram com o online, né? Quando a gente tem os eventos presenciais, todo mundo pode participar do Gnani Vidhi. Então, aí quando a gente chegar a essa parte, a gente não vai ficar aí, o que será que é isso que está falando, essa outra língua? A gente vai saber exatamente, e também essa parte não está no Charan Vidhi,
né? Yeah, okay. And so the first one I've written, and the fourth one is Sabve Sanjog Lakhana, his Sanjog. That you just Então, add o in Shuddha that. está colocando essas duas que faltaram, ele está escrevendo. Okay, these two are Agora. missing, and I've just added them in the chat, so you know. Thank you. All right. Okay, so let us take a break, and then we will return. Let's take a little break. Thank you, my dear. Thank you, Santana and Flavia. And Então, vamos so fazer yeah, and Cecilia will be back in. Shall we take 5 minutes, and then we come back? Ok. Então, a gente vai fazer um intervalinho. O Shuddha agradeceu muito, Santana e a Flávia. E daqui a 5 minutinhos a gente volta. Yeah. Jai Satchitana. Cecília. Diga, Janete, fala. Querida, boa noite. Cecília, deixa eu te perguntar. Eu recebi, né, o Gnani em novembro de 2020, né, do ano passado. Eu não posso fazer novamente agora, não, porque é assim, a primeira vez quando eu fiz, como que eu vou explicar? Não tinha um conhecimento como eu estou tendo agora. Então, a entrega, eu acho que agora, se eu puder fazer uma segunda vez, ela é total mesmo, porque da primeira vez foi, mas eu não tinha um certo conhecimento, eu tinha ali, era uma convicção de um conhecimento, né? E agora é mais, eu estou sentindo mais. Sim. Aí eu posso fazer 2 vezes? Então, todos nós estamos esperando esse momento, sabe, Janete, em que a gente possa participar de novo do Gnani Purush, né? Eu acho que tem alguns casos bem específicos, se a pessoa teve problemas com a conexão, caiu muitas vezes, enfim, eu acho que tem alguns casos até em que eles estão recebendo pessoas que receberam online e tiveram algum problema, mas a princípio ainda é mais, como são mais restritos, né? O tempo, essa coisa de ser online. Eu posso ajudar também, Cecília? Viu, Janete? Tem orientação, né? Fora essa questão aí das pessoas que têm problema de perda de conexão, algum imprevisto aí no dia, né? Ao longo do evento. Ocorre também que a orientação lá do Comitê da Índia, do próprio Gnani, é que todos os Maharajas estão fazendo esse short online Gnani Purush, que é uma modelagem diferenciada, tenham na primeira oportunidade contato com o Gnani num Gnani presencial. Então tem essa orientação. Aí a gente fica nessa expectativa, né? Logo que saiu nessa questão da pandemia, a gente já estava com todo o planejamento para trazer o Gnani em 2019. Ocorre que devido à pandemia a gente não pôde fazer o evento. Então acredito que logo que passar isso aí, a gente retoma o cronograma originário e daí com certeza, né, todos os Maharajas pegaram online, fica o convite e sugerido, né? Que de fato tenha contato até para conhecer o Gnani pessoalmente, o Dimple, né? Aptaputras e Aptaputras, aí são as pessoas que acompanham ele mais próximo. E daí é um lance muito legal. E conhecer os demais Mahatmas, né? Pessoalmente é bem diferente, entendeu? Então, acho que nesse nível, para ti, que já está nessa... Até porque já tem uma jornada muito legal também de espiritualidade, eu acho que vai agregar muito mais do que refazer de novo no online. Tá? Entendi. E esses momentos presenciais, né? A gente fica muito feliz de saber que existe essa possibilidade, né, de fazer online. É incrível, né? Incrível como funciona, como é muito mais curto, enfim, tem muitas peculiaridades. E a gente vê os Mahatmas, assim, você fala, gente, olha isso, cada experiência forte, cada, né, funciona da mesma forma. Mas realmente o evento presencial, ele tem aquilo dele ter alguns dias, você acaba ficando dedicado só àquilo, você só encontra Mahatma, né? Então, realmente é uma experiência muito, muito boa, muito especial, e todos nós ficamos sonhando com o próximo que a gente vai poder participar. Né? Sim, então... entendi. Gratidão, Cecília, gratidão, Santana, mas a minha vontade era muito, assim, agora, de... sabe o que é aquilo mais? Mas tudo bem, eu entendi como que é. A gente está seguindo, a gente vai seguindo a orientação do Gnani mesmo, né? Eles, inclusive,
enfim, eles prestam atenção também em quem já é Mahatma, quem já recebeu, por que esse aqui está de novo? Às vezes... Janete, e tem uma situação também que é interessante, né? Você já viu alguma foto do Gnani fazendo a cerimônia do Gnaviji? Já. Então, ele fica ali, tem aquela, né, aquela TV grande na frente dele, lá fica os quadrinhos, né? Então, a ideia ali é que menos pessoas, para ele é mais fácil dele fazer essa condução do processo de forma que fique mais interativo, né? No sentido dele tá dando darshan, tá vendo de fato quem está na cerimônia. E daí, se a gente franqueasse geral hoje, né? Vamos supor, hoje nós temos praticamente quase 2.000 Mahatmas no Brasil inteiro. Vamos considerar que uns 600 desse aí, ou 500, quisesse fazer de novo, né? Aí fica uma coisa muito deselegante com os novos buscadores que estão na primeira jornada, entendeu? Então, Acho que não é legal. eu entendi. A questão da equanimidade e tal, né? Entende? Essa questão geral. Eu entendi. Na hora que vocês dois explicaram, eu também pensei nessa possibilidade aí. Eu falei, é como se nós estivéssemos invadindo realmente, né, um pouco a chance dos outros, né, também. Pensei nisso também, mas tudo bem, eu entendi. Agora, tomara que a gente veja, né, o Sim, mais breve possível, aí, pessoalmente. mais breve possível para a gente ter o contato presencial, né? Pois é. E tem outra coisa muito legal também, Janete, assim, né? Quando voltar às atividades normais aí, a tendência geral, né? A gente manter um encontro ali com o pessoal da América Latina, normalmente na Argentina, né? Algum país ou outro país ali, se prontificar, mas normalmente Argentina, Brasil, normalmente eles mantêm esse cronograma. E tem também alguns eventos legais nos Estados Unidos ali, que normalmente tem um grupo Nima, que ocorre ali na metade do ano, que é um evento muito bacana. Normalmente esses grandes eventos aí tem a cerimônia de Gnaviji, então quando a pessoa está presente, aí tem a oportunidade de passar de novo e tal, né? E é muito legal, porque daí é olho no olho lá, fazer o darshan mesmo, né? Colocar a cabeça no pé do Gnani, fazer tudo da forma tradicional, né? Então o impacto é maior assim, nessa questão de percepção, de sensação, né? E de experiência, né? Na questão da espiritualidade, é bem diferenciado, né? Muito bom. Vai ser muito bom. Nós vamos ter ainda oportunidade ainda. Boa noite, Solange. Jai Satchidananda. Boa noite. Tudo bem, Santana? Tudo. Não sei se você ou quem seria. Eu recebi um áudio de uma pessoa bem novata dentro do Akram. Ela chama Teddy Baby, que ela entrou esse ano, e ela conhece muito pouco. Ela até foi convidada pelo Roberto Chinhachique. E ela disse que ela ficou assim, de uma forma assim, muito perdida, porque eu acho assim, quando a pessoa convida alguém, ela deve dar uma atenção especial para aquelas pessoas, pelo menos nós não sabemos tudo, mas o que a gente sabe é importante a gente passar. Claro, ele nem tem seu. E ela fez algumas perguntas para mim, inclusive ela queria saber as palavras charan e vidi separada, como é que é uma tradução. E eu até procurei dentro de dicionários para dizer para ela, que diz que é método de passo, não sei o quê, mas tem alguma coisa assim mais prática para a gente falar para ela, dar uma dica para ela? Solange, eu vou postar meu telefone aí para ti no privado, e pode mandar para mim que eu reencaminho para ti, tá? Ah, tá bom. Tá tudo bem. Santana, Santana, envia para mim também, por favor. Solange, tu manda para mim os questionamentos dela aí que a gente tenta responder à medida do possível, tá ok? Mando. Eu mando os questionamentos, sim. Porque ela viu aquilo que eu postei, né, também um áudio da minha preocupação agora. Inclusive, eu não sei, acho que até seria oportuno a gente comentar. Pessoal, que quando... Já está voltando? O Shuddha já está aqui. Já está na sala. Estamos aguardando o Shuddha. Okay, shall we resume? Shall we continue? Ele quer saber se a gente pode continuar. Pode retomar. All right. So, now that I have this in front of me, Santana has given the entire. Before we go into further discussion with anyone, any questions or any comments, let me just read the whole thing as it has been given one. Então, o Shuddha quer, antes da gente ir para alguma pergunta, algum questionamento, a gente lê, né, agora que o Santana colocou aqui para a gente no chat, a compilação ali, né, todas as frases. Ele quer ler para nós. Shuddha, is it in the correct sequence, the phrase? Yeah, that's what I'm looking at right now.
Ele está yeah, it is in correct sequence. The word sanjog in the 1, 2, 3, 4, 5 line should have an O there, sanjog, SANJOG, you know, sanjog mula. That can be easily corrected, you know, it's correct. Você consegue corrigir, Santana? Sanjog, falta um Ozinho depois do J, entre o J e o G. Sanjog mula Jina. Yeah, jog, you know, like jog, you know, that's all. Yeah, that's all. But everything looks good. So, yeah, so essentially, this is how it is said. Ego me Saashao Appa nan danshan sanjuo Sesha me bahira bhava. There should be an A at the end. Bahira bhava. Sabve sanjog lakhana. Lakhana Sanjog Mula Jivenam Patta Dukkham Parampara Tamha Sanjog Sambandham Savam Tivihen Vosaryami. Okay, so I think you should you will get it. That it's pretty good, very good. Thank you, Santana and Flavia. All right, so this is so amazingly beautiful and so simple. You know, when you look at that which arises in front of you, it is nothing but circumstances only. And you are the pure soul. You and I are the pure soul. You see, that is exact. Então, isso é muito lindo, né? E é tão simples, né? Eu sou a alma pura e tudo mais são as circunstâncias. Yeah, yes. It is precisely because of the ocean of clash and conflicts in this world, and to give a resolution to the suffering humanity, that our Gnani Purush arose in this world. You see, he appeared in this world of ours, you know. É justamente por causa desse mar de conflitos e de esbarrões que é esse mundo, né? Que o Gnani Purush veio, né? Para trazer uma solução, né? Uma solução para esse sofrimento. Because in the absence of his vision that has now begun within all of us, you see, it was in the absence of this vision, everyone is in the ocean of conflicts only. You see, every human being is in the ocean of conflicts, and at the root of all these conflicts is pain and suffering, and of course, the lack of light, ignorance, is not knowing what is happening, not knowing what is this, what's going on, you see. Então, na ausência dessa visão, né, de quem sou eu, todas as pessoas estão dentro desse oceano de conflitos. Sim, só dentro desse oceano, né? Apenas dentro desse oceano. E aí a causa raiz, né? E está na dor, né? A causa raiz de tudo isso. E por conta da falta de luz, da falta de conhecimento de quem eu sou. Não saber quem eu sou. Yeah, you know, the human beings, you know, it's what is conflict? What is clash? What is conflict? It is, it's been described as a burning. It is a constant fire that is burning inside. You know, it burns the person and it burns other human beings. You see, it just burns. You cannot put off. You cannot put off that fire. You know. Então, o que quer dizer conflito, né? O que quer dizer esses confrontos, esses barrões, esses colisões, né? É descrito como
uma queimação, algo que vai queimando constantemente internamente e que não tem fim para isso. It's like burning, you know. It's not always a collision. Collision is when the burning results in action that hurts others. Then it collides. You see, if the burning continues inside that person only, he is upset. You know, it's called Artha Dhyan. You know, the disturbance is inside him, you see. Então, essa perturbação real, ela está dentro da pessoa, né? Então, é isso que é chamado Artha Dhyan. Então, a colisão, o momento em que se esbarra o conflito é quando isso explode para fora, mas internamente isso está queimando constantemente. This human life is not to allow any such burning to happen. You know, it is not meant to suffer this burning. You see, you know, there are only temporary band-aids applied. You know, temporary band-aids. You know, a human being tries to run away from it or tries to do something else, to think of something else, or, you know, just temporary solutions. Permanent solution is never arrived at, you see, never attained. Então, nunca é alcançada uma solução, né, que seja permanente, né? Então, a gente coloca, assim, band-aids ali, né? A gente coloca uma atadurazinha aqui para temporariamente resolver, melhorar aquilo, né? Mas não tem uma solução. Yes, Solange, permanente. you have raised a hand. Do you want to say something, Solange? Solange, você quer falar? Solange, ele viu que você levantou a mão. Where is Solange? She was Onde here. você está, Solange? Okay, why when she comes? She just raised a hand, but now I don't see her. Não, eu só passei a mão aqui na cabeça. Não está tudo bem. Okay. Não, é porque tem uma mãozinha aqui. Não. All right, okay. Essa era de já hoje. Fala que era a respeito de outras coisas que nós estávamos conversando. Ok. Né? Não é o momento, né? Oi? Okay. She says that she just raised her hand there because when time is okay, she would like to talk about something else that's not the same subject. Oh, is it related to this satsang or is it something else that you want to talk about? Ele está perguntando se é relacionado a essa satsang ou alguma outra coisa que você quer falar. É relacionado ao próximo também, né? Ao próximo nosso dia que vai ter online, dia 11, que vai ser o dia da celebração, né? Eu também estava preocupada também com isso. Também era uma das coisas que a gente estava preocupado, mas acho que não tem a ver com agora, com nossa situação, porque eu pensei até numa coisa que eu coloquei lá, que seria tão bom se a gente pudesse pegar também e passar para as pessoas aquele conhecimento, falando sobre a felicidade e tal, para chamar mais pessoas, mas acho que não é o caso de agora, né? Actually, tá bom? Fale para ele. She is concerned, Shuddha, with something that's going on now, because we are going to have a Gnani VD in July, and she's concerned in how we can make things reach some people. So she has some ideas, but she understands that it isn't the right moment to talk I see. So that's something that you should discuss with your internal Brazil group, ma'am. Okay? And they will help you. Yes. Então, o Shuddha está falando, Solange, sim, que isso é legal para ser discutido dentro do nosso grupo do Brasil, assim, e a gente juntos, né? Pensar um pouquinho mais e trazer ideias, tá bom? And your input will be, isso mesmo. and your input will be very valued by them. Okay, thank you, my Vai ser muito bacana a sua participação e ter o que você, né, as suas sugestões. Yes, the point really is, we are discussing why the importance of this beauty of the freedom and absolute breakage of flesh or conflicts, with absolute
freedom from conflicts that has happened through our Gnani Purush Dadashri. You see, this is the important realization for all of us. You see. Então, o Shuddha diz, né, nessa satsang que a gente está, né, a gente está aqui discutindo, falando sobre a beleza, né, da liberdade absoluta, né, de todo conflito que a gente recebe, que é a importância que isso tem, né, a gente perceber isso, a gente ter essa... em inglês tem a palavra realization, a gente realizar no sentido da gente se dar conta disso. Yeah, this is the absolute realization of the self. You see, this realization that I am free from it all forever now. You see, Cecilia may get angry and upset, or Cecilia may be disturbed, but not I. You see. Então, essa é a realização, a realization do ser, né? Esse dar-se conta e saber quem nós somos, quem o ser verdadeiro é, e que as coisas que a Cecília está passando, se ela tem esse problema ou aquele, eu sou totalmente separado disso. Because you see, the burning and the disturbances that happen inside due to ignorance, due to the lack of light of the self, are twofolds. When the burning happens, temporarily you enter into moha, illusion of pleasure. You see, oh, he does something to temporarily cover it up. You see, the burning continues. When the effect of the illusion goes down, the pleasure goes down, again the burning continues. So there is continuous burning, you see, continuous burning, and the fire only, this fire is such that even if there is a person next to you whose fire is not burning, by you burn that person, you see, you start it up in him, you see, Então, essa queimação interna, né, esse conflito interno que fica ali queimando contínuo, né, pela ignorância, acontecem duas coisas. Então, se você de repente consegue colocar alguma daqueles band-aids, assim, você entra na ilusão, né, entra o prazer e aquele prazer, mas assim que aquele prazer baixa, você percebe aquela queimação acontecendo exatamente ali no mesmo lugar onde ela estava, aquela dor volta a te pegar. E esse fogo, ele é de tal forma que ele continua, this fire is such, you'll burn. E esse fogo, ele é de tal forma que mesmo que a pessoa do seu lado, ela está bem, ela está tranquila, you light it up inside him by saying something else, you see? Você fala alguma coisa e você acaba acendendo aquela fogueira interna dentro da outra pessoa também, e aí a pessoa também entra, né, começa a queimar também. You see, and you see this, it is the illusion of pleasure that makes you forget this pain that you suffer continuously from morning till evening, you see. I'm talking about people who have not received the Gnani Vidhi now, okay? It is the illusion of the pleasure that makes them forget the pain that they have suffered, not only in this life only, forget about previous lives, they have forgotten all their pain because their illusion makes them forget it, you see. Então, aqui falando das pessoas que não receberam o Gnani Vidhi, né, a pessoa tem o sofrimento, mas aí vem a ilusão de um prazer, né, que faz com que a pessoa esqueça daquela dor. Mas esse prazer, ele é ilusório, né? E na verdade, a causa, ela continua ali queimando internamente. Quando abaixa aquele prazer, ela volta, né? A ilusão maia faz a pessoa esquecer a dor e o sofrimento. Now, having met Dada, we have entered the ocean of bliss, you see, because he is the ocean of bliss. Gnani Purush Dadashri is the ocean of bliss. And we also say that I am the ocean of bliss. Do we not say that? I am the... Então, e agora com Dada,
A gente saiu daquele oceano e a gente entrou no oceano de bem-aventurança, né? Porque ele próprio, Dada, é um oceano de bem-aventurança, e é isso que a gente fala, né? Não é isso que a gente repete no Sharana. Say, we say, Ho Ananta Sukh no Dham Chu. Ho Ananta Sukh no Dham Chu. I am the home, the abode of infinite bliss, you see. Just even saying this immerses you in bliss, you see. Então ele está colocando ali a frase do Charanvidi, né, que a gente do Charanvidi que a gente fala, né, que a gente tem no nosso livro do Charanvidi, Humanan Sukhanudham Chu, eu sou a morada da bem-aventurança infinita. Dham means home. O oceano de bem-aventurança infinita. I am the home of infinite bliss. Ananta Sukh no Kandachu. I am the source. I am the source of infinite bliss. I am the source. Então essa palavra que ele colocou ali, Dham, né, eu sou a morada, eu sou o lar, né, eu sou a fonte de toda essa bem-aventurança infinita. I'm the source of infinite bliss, you see, infinite bliss, you see. Eu sou a fonte da bem-aventurança infinita. And infinite, the word infinite means the more you give, the more you share, the more it keeps coming. It's endless, infinite. Então, essa palavra infinito quer dizer que quanto mais você dá, quanto mais você compartilha, mais vem, mais continua fluindo. Pleasure and pain are finite. You see, they're temporary. They do not last. Pain doesn't last and pleasure doesn't last, but the bliss is eternal, you see. Sim, então a dor e o prazer, eles são finitos, né? Eles não podem durar. A dor é temporária e o prazer é temporário. Ao passo que a bem-aventurança, ela é infinita. You see? Ela é permanente. These words that we are sharing are of Gnani Purush Dadashri. He is the absolute blissful one who continues to make us gain more and more of that bliss within, you see. In other words, every time we enter his satsang, we are entering the home of bliss, you see. Então, Dada, né, que nos deu essas palavras, né, é porque ele é essa bem-aventurança infinita e constante, né, a morada, esse oceano de bem-aventurança. Yeah. So if there are some situations, there's a difference between situation and circumstance, you see. Situation means it is your particular situation, whereas circumstances are external to you. You're separate from circumstance. Situation means you're now getting involved in it, you see. Então tem uma diferença entre situação e circunstância, né? A situação, ela é sua, ela é particular, você se envolveu. As circunstâncias, não, elas estão vindo, né? Elas só estão. Circumstances, if you see them as circumstances, then it will not become situation. Então, se as circunstâncias vêm e você simplesmente as vê, elas então não se tornam uma situação. Situations have the potential of drawing you and making you become a Tony or an Anna Maria or an Isabella, you see, then you get involved in it. Whereas if you see this as events, circumstances, then they remain circumstances, you see. Então, a situação, ela tem o potencial, né? Ela pode te tornar o Tony, te tornar a Cecília, né? E ao passo que as circunstâncias, elas, Shuddha, the circumstances
The circumstances, if you can see the circumstances, then they will not affect you. E as circunstâncias, se a gente conseguir vê-las, elas não vão nos afetar. Situations may affect you. Affect means the effect is felt through the mind, body, speech complexes. You get a little affected, but you are aware of the effect. You are aware that this is happening to Maria or to Tony. They are aware of it, but the awareness never leaves you. This awareness is something that cannot be taken away from you, you see. Então, as circunstâncias são aquilo que está acontecendo com a mente, a fala e o corpo da Cecília, né? E você tem a consciência, você vê isso. E essa consciência é uma coisa que não tem como ser tirada de você. E ser afetado, quem está sendo afetado é a Cecília, né? Se essas circunstâncias vêm para a mente, fala e corpo, se torna uma situação, e acabam afetando a Cecília, né? Quem está vendo sou eu, né? Estou só vendo. Circumstances remain as they are and they have their own time, whereas the situations because have your own input by saying, oh, this is happening to me, it shouldn't have happened, why did it happen, etc., etc. Whereas circumstances just arise and they dissipate, they go away. Situations may linger, may stick around for a while, you see. Então, as circunstâncias, elas são como são, e elas vêm, né? Elas se juntam e daí se separam, se dissipam naturalmente. E a situação é quando aquelas circunstâncias vêm e elas, pela interferência, elas demoram, elas ficam mais tempo. And none of this, whether it is a situation or a circumstances, they are by their very nature arising to come down. They do not remain for you forever, you see. None of them will remain, and therefore this that we discussed today, Ego me Saashao Appa, I am only one eternal soul. I am one eternal soul, you see. I am one eternal soul. That means everyone else is also the same. That is who they are, you see. Então, e na verdade, tanto as circunstâncias como as situações, elas não ficam, elas não permanecem, elas vão ter né? Elas vão se juntar e em algum momento elas vão também se dissipar e se dissolver, né? E eu, né? Daí o Shuddha recitou novamente aquela primeira frase desse texto que ele ensinou para nós hoje, né? Eu sou aquele eu sou uma alma pura, uma e eterna. Ego me Saashao Appa Gnan Danshan Sanjivo, and it's that one, I am a combination of knowledge and vision and nothing else, you see. Então eu sou, né? Então eu sou essa uma alma pura eterna e eu sou uma combinação de conhecimento e visão e nada além disso, nada mais que isso. This that arise as situations, you see, is not an accident. If it is a situation in which I got involved, it's not an accident. It was meant to be that way. E quando as situações surgem, né, elas vêm, não é uma coisa uma casualidade, isso era para ser assim. Every situation is a natural construct, you see. Nobody is creating it. It just happens. You and your... E cada situação é um construto, né? uma construção natural. Ninguém está fazendo a situação, ninguém está
formando a situação. You see, you and your partner in the kitchen or in the dining table eat the same food, but it creates different situations for both of you, you see. Então você e o seu companheiro estão comendo a mesma comida, né, ali na sala de jantar, mas as situações que estão sendo criadas para cada um de vocês é diferente. Estão surgindo. It is absolutely worth reflecting this difference between circumstance and situation, you see. E o Shuddha está dizendo que vale muito a pena a gente refletir sobre essa diferença entre situações e circunstâncias. The circumstance is scientific and an exact result, whereas situation has to be seen with awareness so that you don't get involved into it again, you see, and again and again, you see. Então, as circunstâncias, elas são científicas e elas acontecem e vêm e vão de forma natural. E nas situações, elas precisam ser vistas com conhecimento, né, com a consciência, desculpa, para que a gente não volte a repetir novamente a mesma situação. Situations are... Cecília, posso fazer uma pergunta depois da Shuddha? Yeah, Margarida. Yeah. Quer perguntar agora, Margarida? Pode ser. Ô, Shuddha, essa bem-aventurança, tudo isso que a gente está aprendendo nessa ciência, quando a gente vai desencarnar e reencarnar, a gente vem nesse estado de bem-aventurança? É isso, né, Margarida? This bliss that we are learning so much about in Akram Vignan, when we die and we are born again, are we going to have and experience the same bliss? Absolutely. In fact, much more intensely. It is directly proportional to the bliss that you experience now, you see. Então, ele está dizendo, Margarida, que com certeza, e até com mais intensidade, né? Porque é diretamente proporcional a essa bem-aventurança que você está sentindo agora. The bliss never decreases. Pleasure and pain increase and decrease. The bliss is continuous, steady, you see. Então, a bem-aventurança, ela é contínua, ela nunca diminui, né? Nem aumenta, né? E o que aumenta e diminui é a dor e o prazer. It's a continuous thing right now. Even right now, you are blissful. It's the same blissful as Gnani Purush Dadashri. The only difference is your experience of that has to increase through this awareness that he has given in Satsang of the Agnas, 5 Agnas, you see. The bliss is the same. You are blissful, but inability to understand the beauty of the Agnas makes the experience not continuous, you see. Então, Margarida, ele está dizendo que a bem-aventurança, ela é contínua, né? E ela é a mesma do Dada, a mesma bem-aventurança que o Dadashri tem, né? A única diferença é que a nossa experiência dessa bem-aventurança, ela ainda precisa aumentar, ela precisa crescer, né? Através do nosso entendimento das 5 Agnas, do nosso crescimento, né? Entendimento da beleza das 5 Agnas. You know, this bliss is not something that ever decreases. Every experience of the bliss inside is an expression of the light, your own light becoming more prevalent, more. You have been given the same light. The cover over the light is now less and less, you see. You know, by believing, also this is happening to me,
you get into a cover. This is not happening to me. Eu sou alma pura. You see, the light is continuous. It's there. The moment you say eu sou alma pura. Então, assim, a nossa luz, ela está sempre ali, né? Toda vez que a gente diz eu sou alma pura, a gente permite que um véu que está encobrindo isso, essa luz que nós somos e que é essa bem-aventurança e que é constante, que está ali sem parar, um véu saia da nossa frente, né? Porque na verdade essa bem-aventurança ela é a expressão dessa nossa luz. A expressão da nossa luz que vai ficando cada vez mais proeminente, cada vez mais perceptível. The quality of the experience is 100% the same as the quality that our Gnani Purush Dadashri is experiencing, or the quality, there is no difference. It is 100% gold, 100% gold, okay? 100% gold. Então, a qualidade da experiência que o Dada teve e a qualidade da experiência que a gente teve é 100% a mesma, e é a qualidade de 100% ouro puro. Yeah, what is lacking is the percentage of it in terms of the continuity of that experience, you see, because of the files. When the files are no more, then will be 100%, you see. Então, por causa dos arquivos que a gente tem, né, é que existe uma diferença que é na continuidade, na porcentagem de continuidade em que a gente está nessa mesma experiência, né? E por causa dos arquivos, a gente precisa ir limpando e isso vai aumentando. Your experience that I am eternal, I am forever, can never ever be shaken up by anything that happens to Margarita, you see. Whatever happens to Margarita is going to happen, you see, is part of Bahira Bhava, external circumstance, you see. And these external circumstances, I am absolutely separate from it, you see. E a convicção, né, de que eu sou eterno, ela está lá, né? E não importa quais sejam as circunstâncias que a Margarida tem. You said something about next life, or you said at the end of life. Did I get the question right, my dear Cecilia? Yes, I understand. Margarida, ele está querendo ter certeza se na sua pergunta você queria se referir ao final dessa vida ou se você estava se referindo a uma próxima vida. Uma próxima vida. No final, com a bem-aventurança, mas numa próxima vida. Yes, she says the end of this life in bliss and then the next life. Yeah, the blissful one is aware of the end of this life. You see, the blissful one is aware of the end of this life. The blissful one is aware of the rise of the ego and the death of the ego. The one who believes I am Margarita will completely die in the death, and then when the new body arises, that one will believe I am this body, but you will be aware of who you are, you see? Então, ele está falando, Margarida, que aquele que está em bem-aventurança, né, o bem-aventurado, é aquele que está consciente do final da vida da Margarida, né? Quando acaba essa vida, ele tem a consciência dessa vida acabando, né? E quando também inicia uma outra vida, uma nova vida, ele também é aquele que está consciente de que essa é uma nova vida. That which began has to come to an end. Margarita began as a baby in the womb of the mother, and it will come to an end. You see? Então, tudo aquilo que começou, que teve um início, vai chegar a um fim. Então, a Margarida começou como um bebê na barriga da mãe dela,
e vai chegar um dia ao fim. And there is nothing that can ever even touch the one who says, Ego me Saashao Appa, I am the eternal blissful one. That one can never be touched. Nothing can touch it. Yeah. Mm-hmm. E não há nada que possa tocar aquele que diz, eu sou uma alma pura, eterna. Mm-hmm. And the eternal one. We are all the eternal ones who have escaped the illusion of the suffering of the body, you see, who are beyond this illusion. You know, the body is suffering. If this body of Shuddha is hurting, I'm aware of that it is happening to certain parts of the body, you see. But there is no suffering for me. It is, I'm aware of the nature of this suffering, you see. I'm also aware of the pleasures that this body has been through, you see. And this is the case with each one of us, you see. Então, oh, Shuddha, sorry, I thought I would remember what you just said. You said a lot of things. What we are all aware of all the pleasures and pains that the body is going through. E nós somos aquele que está consciente das dores e dos prazeres que o corpo está passando. You see, the exactness of the lies in the awareness. You see, we are aware now that this is happening to this one that people know. Some people know as Shuddha, you see, or some people know as Raflessio or Ana Maria, but that's it. You see. Então, a exatidão está ali, né? É que a gente está consciente daquilo que está acontecendo com esse corpo que alguns conhecem como Shuddha, ou aquele que alguns conhecem como Raflésio, como Ana Maria. You know, the biggest component of the bliss of the self, Margarita, and everyone else, is that our conflict component, the conflict has been completely broken, slashed into. It cannot come anyway. That cannot happen anymore. The conflict, you know, that internal burning that we were talking about no longer exists. There is no internal burning anymore. Então, aquele componente, né, natural que fazia parte ali da Cecília, da Margarida, esse componente do conflito, que é essa queimadura interna constante, ela já não existe mais, ela foi, nós nos libertamos dela. And instead, it is replaced with bliss of the self and the light and the knowledge of the self, which allows you to see what is happening. Exactly allows you to see what is happening. Is it in the mind? Why is it in the mind? Why is the mind disturbed? Whose fault is it? Etc. Everything can be seen, you see. Então, então esses componentes foram substituídos, né, pela bem-aventurança e pela luz, né, a luz daquele que conhece e vê, isso está na mente, o que é esse pensamento, por que isso está aí, em quem está isso, né? You see, all of this, you know exactly what's happening inside, do you not, Margarida? Você sabe exatamente o que está acontecendo internamente, você não sabe, Margarida? Sim. Yeah, that is amazing. It is impossible to know what is happening inside. To know and to know and to be able to see what is happening is it means you are separate from it, you see. Então é impossível não saber, né, e não ver aquilo que está acontecendo internamente. E saber e ver, né, isso que está acontecendo internamente significa que você está separado.
because they are, otherwise you'll say, me, Margarita, I don't like it, I hate it. Separação. Yes? Oh. Como? Sorry, o que foi, Margarida? Eu sinto essa separação. She's saying that she can feel this separation. Yeah, No início eu não entendia e me incomodava, eu sentia uma coisa, mas hoje eu entendo. Yeah, this separation is, this exactly, separation is, if whether you see it or not, the separation has happened, you see. This is the beauty of the separation. Então, o Shuddha está dizendo, a grande beleza da separação é você a veja, ou você a sinta ou não, ela aconteceu. Isso que é a grande beleza. And especially at the time of death, the separation will be so exact, so separate. E especialmente no momento da morte, essa separação vai ser tão exata. Right now in the times of relative pleasures and pains, you see, it just goes on, but when something big happens, something terrible happens, then immediately the experience takes over of the self, you see, the self experience comes in, you see. Então, isso é demais. A experiência, né, do ser, enquanto a gente está nos prazeres relativos, na dor relativa, assim, meio numa toada mais morna, né, a gente vai só seguindo. Mas quando vem algo grande, quando vem um problema terrível, algo muito grande, a experiência do ser, ela é exata e ela vem com tudo. Yeah, during a severe storm or a severe something, a very horrible event, the self, the you will arise as the still one inside, you see, will keep you still. It will not affect you. You will have the clarity to see what's happening, you see. You will not be shaken. Então, quando algo muito grande, muito terrível acontece, o ser, né, você, ele vai surgir, vai emergir, né, como aquele que está estável, que está em quietude, né, quando a tempestade for mais terrível, né, vai surgir essa clareza. You wouldn't even have to say ego me Saashao Appa. That is who you are. That is who you are, you see. É quem você é, né? Mesmo que você não saiba ou não diga aquela frase, a primeira frase que o Shuddha acabou de repetir. So Vishuddhatma Bhagavan, everyone, highest namaskars to this eternal one that each one of you are, from Cecilia and Santana and Shuddha. Please accept our namaskars. Então, o Shuddha está dizendo, né? Então, recebam, por favor, aceitem os nossos mais elevados namaskars a essa uma e una alma pura que todos vocês, todos nós somos. Receba isso da Cecília, do Shuddha e do Santana. And in this vision, with this vision, we are all one, you see. With this vision, there is no difference between any one of us, you see. E com essa visão, nós somos todos não há nenhuma diferença entre nós. Seshame bahirabhava, everything else is external. E todo o resto é externo. Yeah, it's external and it's dependent, and we see it. We continue to see it. Maybe continue to see the evidences, okay? E aí, então, Cecília, a gente continua vendo as evidências, ok? Cecília, eu posso fazer uma perguntinha rápida? Posso? Solange would like to know if she can ask something. A quick All right, question. okay. All right, Solange. Ok, Solange. Então, quando a gente tem que aprender que nós não somos os fazedores,
quem é o fazedor é Vyavastiti, são os karmas, não são esses? She wants to know, when we have to learn that we are not the doer is Vyavastit and the karmas. Is that correct? Yeah, the doer is exactly the doer is this right vision. Through the right vision, you know that scientific circumstantial evidences are the doer, you see. Evidences are happening and you call that a doer. The evidence of the mind of Solange or the hand of Solange is moving or the tongue is moving, you see, and that is the doer, you see. Let me try to. Então, na verdade, eu entendi que o Shuddha está dizendo assim, que na verdade essa visão correta, né, de que as evidências científicas circunstanciais, elas simplesmente estão acontecendo, e ao acontecerem, a gente chama isso de fazedor, né? Yeah, there is no independent doer, yes. Na verdade, não existe nenhum fazedor independente, sozinho, né? Yes. Alguém que esteja fazendo, porque está fazendo. It is an error. It is a vision, an error of seeing to be able to see someone as a doer, you know, that he is doing it. That is called ego, you see. Ego is the doer in ignorance, whereas in knowledge, in the light of the self, there is no doer, only scientific circumstantial evidences. Então, ele está dizendo assim, que é um erro de ver, né? A gente vê qualquer pessoa como sendo um fazedor, né? Então, através da luz do ser, a gente entende que as evidências científicas circunstanciais estão acontecendo, né? E a gente, na situação daquele que anteriormente queria encontrar um fazedor, a gente chamaria isso de ser um fazedor. Na verdade, não tem um fazedor. Yeah, for the people of the world, of course, everyone will say Solange is doer, and you also have to say, yes, I did it, but inside you have to have the awareness that this happened because of evidences. Então, as pessoas no mundo vão dizer, mas olha isso, a Solange fez isso, fez aquilo, e claro, você, dentro da linguagem do mundo, você vai dizer, eu fiz isso, mas internamente você sabe que as coisas estão acontecendo devido às evidências científicas circunstanciais. Yes, Pura scientific circumstantial evidence will give the energy to Solange to say something, but sometimes if one evidence is lacking, evidence of the mind is lacking, Solange will not be able to speak, you see. So there's that evidence of the tongue is lacking. If there is not enough water in this windpipe mechanism, speech mechanism, you will not be able to make a sound, you see. Então, são as evidências científicas circunstanciais que, por exemplo, dão a energia para Solange falar, dizer alguma coisa, né? Então, quando não tem alguma circunstância faltando, alguma circunstância na voz, na fala, né, do corpo da Solange, naquele momento, a fala não vai acontecer. You understand? It's a very big chapter, my dear Solange. Você entendeu, Solange? Esse é um capítulo grande. And we have with this, with the Portuguese people, we have a whole series on understanding scientific circumstantial evidence satsangs, over the last so many years.
E aí o Shuddha está dizendo que com o grupo de brasileiros, né, por muitas satsangs, né, tem toda uma série de satsangs que foram dedicadas a falar sobre as evidências científicas circunstanciais. Eu sei. Yeah, if you study this, and it's also in the Dadavani of December 2013. I've just given you the Portuguese PDF, you see. If you get it from your friends and they will share it with you. That one is in Portuguese, Shuddha? Yeah, you have translated. Yes, we have had series of satsangs on this. Because we have done that in Satsang. Então o Shuddha está colocando ali aqui no nosso chat. Shuddha, it doesn't seem to be a link to me. No, it's not a link, but it's I'll give you the link. I will leave it again. Okay, no, because there's a name. Então, porque tem essa Dadavani que foi, né, que teve uma série de satsangs que o Shuddha deu sobre esse assunto, que está numa Dadavani, que são aquelas revistas, né, que é de dezembro de 2013. Aí que ela é uma Dadavani que foi traduzida para essas satsangs. Provavelmente ainda temporária, mas ele está deixando aqui um link para vocês copiarem, para quem tiver interesse em acessar essa Dadavani com a tradução. Eu posso complementar, então? É o seguinte, eu não tenho nem... por exemplo, alguém necessita de algumas mudanças e eu dedico, assim, na minha intenção, que a minha alma pura se encontre com a alma pura daquela pessoa para auxiliar, para dar intuição para ela em coisas que ela poderia melhorar na vida dela. Pode acontecer isso ou não? A alma vai influenciar a pessoa ou não? She would like to know. Alma pura. She is asking, she's talking about a situation that she would like to know if that's possible. For instance, there is a person that needs some changes in her life or in his life, and I understand this, and can I ask or pray that my pure soul meets the person's pure soul to help that person, the pure soul? Is that possible? The pure soul doesn't need to go anywhere. The pure soul is instantly connected. If you want to meet that person, the moment you say, "Oh, Samapura," you too, my dear friend, the other person is Samapura, you're connected. Now, the meeting of... Amapura, sorry, let me go part by part. Então, ele está dizendo, a alma pura, ela não precisa ir a lugar nenhum. Né? Então, no momento em que você diz, eu sou alma pura internamente e você também é alma pura, nesse momento, nesse instante, você já está em conexão com essa pessoa. You see, the meeting of Solange and that other person in the relative world is dependent upon evidences. Então, o encontro da Solange, né, e dessa outra pessoa no mundo relativo depende das evidências. It is not under your control, nor is it under her control. You see, não está sob o seu controle nem sob o controle da outra pessoa. Evidences happen. You see, evidences have to arise for you and her to meet. Now, the feeling that you want to meet, the intention is one of the evidences, you see. Então, o desejo, a vontade de se encontrar com essa pessoa é uma das evidências para que a Solange e a pessoa se encontrem. You see, and it goes into this whole pool. Yours is the intention only, and then other things, the time has to be there, the physical connection has to be there. So many things have to come together before you meet, you see. Então, antes de você realmente encontrar com essa pessoa, tem essa sua intenção, que é uma das evidências, mas o tempo certo tem que estar ali, o lugar, a presença física tem que estar, várias evidências têm que estar juntas. Sometimes parents, they want to meet their young son or daughter, who is leaving, and they say, "Oh, I would like to meet her or him."
it will only happen again if it is meant to be. And otherwise it will not happen. And years and years and years may go by, or a whole lifetime may pass and they may not meet that person, you see. Então, por exemplo, filho que sai, que vai para, né, vai para longe de casa, os pais podem ter essa intenção, eu quero encontrar meu filho ou minha filha, quero me encontrar com ele, mas se as circunstâncias não acontecerem, pode passar muitos anos, pode até passar uma vida inteira e aquilo não aconteceu, porque não estava, né, não era para acontecer, não tinha essa it wasn't meant to be. Yeah, if it is not meant to be, if it's not in the account of the two people, it will not happen. Então, se isso não tiver na conta kármica daquelas pessoas, não vai acontecer. No matter how much they want to, what you really want gets carried into as an intention. But what happens is already the result of intentions of a previous life, you see. Então, aquilo que acontece é o resultado das intenções de uma vida anterior. Então, não importa quanto nessa vida você tem a intenção, não necessariamente isso vai acontecer, né? E essa intenção, na verdade, você pode carregar ela com você. That is why these Navakalams are very important. Study the Navakalams and you will understand this science of intentions, you see. E por isso que as 9 kalams, elas são tão importantes, né? Se você estudar as 9 kalams, as 9 intenções interiores, você vai entender toda essa ciência das intenções. Okay, Shalange, you understand? Okay. Solange. Okay. Thank you. Thank you. All right, Shuddhatma Bhagwan. Yes, okay. All right, Shuddhatma Bhagwan. Everyone, have a wonderful Shibir coming up now in the next few days, with a lot of satsang with our Gnani. Enjoy it, you will have translations, you see. Então, a gente vai ter agora, né? Vai ter o Shibir. Is it the US Shibir, Shuddha? Yeah, it's the US Shibir, which starts tomorrow, Yes. Então, amanhã começa o Shibir dos Estados Unidos, né? Mas acho que a nossa primeira satsang, que vai ter tradução, é só na sexta-feira. E ele está falando para a gente aproveitar, acho que vai até dia 28 ou dia 29. And it will end next Monday, and then on Tuesday again, next Tuesday we will meet again, all right? E aí, então, termina, né? Vai terminar, e a gente, na terça-feira que vem, a gente se encontra novamente. Today was meant to be a session of the Flawless Vision, but it ended up in a description of conflicts, you see, and this magnificent sentences of our Dadashri, Ego me Saashao Appa. Então, essa satsang, né, ela estava aqui para ser como uma sessão sobre a visão impecável, mas acabou sendo essa toda uma satsang sobre conflitos e sobre esse incrível texto, né? In fact, this sentence that has been outlined nicely by Flavio and Santana for you is a very beautiful approach to the flawless vision, because with that view, the flawless vision automatically is there, you see. There is no flaws in this world, you see. It's only external evidences only, right? E, na verdade, então, essas frases, elas têm uma abordagem muito linda para falar sobre a visão impecável, porque não há erros nesse mundo, né? Tudo são apenas evidências, são circunstâncias. Shuddhatma Bhagwan, Amapura Deus, all of you. Shuddhatma Bhagwan, vocês são Amapura Deus, Deus Amapura. Yeah, highest namaskar. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. Gratidão. Yeah, sure, my dear. Jai Sachidanand.